Aus Norwegen, aus Deutschland werden ein kurzes Statement geben zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur. Danach haben wir kurz Zeit für wenige Fragen. Ja. Vielen Dank, ladies and gentlemen. We, Norway and Germany, Bjørn and me, are working to advance our joint initiative to protect critical underwater infrastructure. The fact is, the maritime domain is subject of increasing human use, but at the same time, of course, it still remains largely invisible. This poses opportunity as well as severe risks. In terms of risk, we are talking about hybrid activities from aggressive countries like Russia. Hybrid attacks against critical underwater infrastructure pose a considerable threat to our economy, our communications, our energy supply. We have already seen the effects of hybrid attacks in the past. Knowing how aggressively Putin's Russia acts, we all can anticipate we will see more hybrid attacks. We have to be prepared and therefore must improve our mechanism to protect our critical underwater infrastructure. Bjørn and me, we agreed that maritime security is crucial for us, and of course not only for us but for all our NATO allies and partners. Norway and Germany are both highly dependent on a tight network of maritime infrastructures. Those infrastructures are closely linked, and we are investing billions in expanding these capacities. That's why Prime Minister Storr and Chancellor Scholz announced the initiative back in 2022. And we are glad that our partners from Belgium, Estonia, Finland and the Netherlands are on board. Bjørn and I have been advancing the initiative. Here are the next steps that we are going to take along with our partners. First of all, we need a better overview of the undersea infrastructure as well as continuous and reliable situational awareness. In order to achieve an advanced situational awareness, our NATO center called Maritime Center for the Security of Critical Undersea Infrastructure needs to be further enabled. That means more capabilities, more personnel. Furthermore, we propose the creation of one regional hub, each in 5 maritime regions: Baltic Sea, North Sea, Atlantic, Mediterranean and Black Sea. These 5 hubs could be provided by an ally or a group of allies. The hubs would produce a regional overview of the infrastructure and could use the regional expertise to improve situational awareness. Personnel and capabilities could be used to detect larger suspicious activities and to deter potential adversaries. For the Baltic Sea, Germany is prepared to take the lead. On Monday, I will be taking part in the inauguration ceremony for the Commander Task Force Baltic in Rostock. I'm delighted to provide NATO with the Commander Task Force Baltic, a new multinational headquarter in Germany, which is dedicated to strengthening our allied deterrence and defense efforts in the Baltic Sea. This is where we also bring in our national capabilities to monitor and secure critical underwater infrastructure in the Baltic Sea, directly at our front door. In November, we will also discuss whether CTF Baltic, with its maritime domain awareness, can act as regional hub for the Baltic Sea. We would be more than happy if other partners were to support this approach of regional responsibility. Norway is just doing that by offering to take responsibility for the information exchange with regards to the critical undersea infrastructure in the High North. Protecting our critical infrastructure at sea, this is what we are pushing for together. This is what we are working towards as close partners and allies. Thank you. Yeah, let me just make some additional comments from what Mr. Pistorius Boris now just said. It's certainly we are facing a lot of different kinds of hybrid threats, also when it comes to undersea infrastructure. That's why it was such important that Chancellor Schutz and Prime Minister Støre took the initiative in NATO, and that so far has had a very good follow-up.
establishing a coordination cell here in NATO headquarters, and also with the Maritime Security Center in Markham. But we have to look at what can we do more. We know there are, just in the Norwegian North Sea alone, there are almost 9,000 kilometers of gas pipelines, and then there is electricity cables and communication cables as well. And we have the Baltic Sea, the Mediterranean, the North Sea, everywhere. So this is very important for all of us in the alliance. And that's why it's also so important that we look at what more can we do. And we have made some experiences in Norway after these initiatives, you know, being able to cooperate between the civilian and military authorities, and also with the private companies. Together we have found ways to work on this that gives us a better situational awareness and can have a better follow-up on the possible threats that is challenging us. But we need the whole of the alliance on board of this. I'm very happy, as Boris said, about good reactions from many of our allies already, trying now to get this work better coordinated and focus not just on the North Sea, but also on other areas that are important for the alliance. So I'm very happy about this cooperation, and we continue to push these questions forward. Thank you very much. Are there any questions? Ja, ZDF, ich hätte zwei Fragen, leider nicht dazu, sondern zum Siegesplan. Warum überrascht mich das? Ja, genau. Der Siegesplan beinhaltet auch die Forderung der Ukraine, deutsche Waffen weit im russischen Hinterland einsetzen zu dürfen. Wären Sie bereit, auf diese Forderung einzugehen? Und die zweite Frage ist, inwiefern jetzt dieser Siegesplan die Verantwortung für ein möglicher Frieden bei dem Westen liegt, beziehungsweise bei Europa liegt. Dieser Victories Plan kann ja niemals die Verantwortung irgendwohin verlagern. Es ist ein Plan des ukrainischen Präsidenten, der nachvollziehbare, berechtigte Ziele verfolgt. Was die Frage der weitreichenden Waffen angeht, so haben wir die praktisch ja nicht geliefert, die so weit ins Hinterland reichen würden, dass das eine Rolle spielte, sondern es ist eher eine Frage der anderen Partner, und wir bleiben, soweit das geht, im Konzert der anderen Partner da beisammen. Im Übrigen, eine Verantwortungsverlagerung sehe ich dort nicht. Zelensky und die Ukraine formulieren hier, dass die Voraussetzung für ein Ende des Krieges und unter welchen Bedingungen das passieren kann, das ist nicht nur das Recht, das ist das ist das selbstverständliche Recht eines souveränen Staates, und ein Präsident eines angegriffenen Landes muss das tun, und daher kann man das nur begrüßen. Wie der Plan jetzt zu bewerten ist, das wird in den nächsten Tagen und Wochen zu sehen sein, darüber werden wir beraten, aber die Frage beispielsweise einer Einladung in die NATO, die ist eigentlich geklärt. Niemand stellt in Frage, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird. Alle sagen, es ist ein unumkehrbarer Weg. Es ist also keine Frage mehr des Ob, sondern nur eine Frage des Wann, und dafür werden sich Lösungen finden. Eine Nachfrage dazu von Laura Kostner, Brüssel. Herr Präsident Zelensky hat eben im Rat gesagt, Deutschlands Position ist weder ein Ja noch ein Nein in Bezug auf die Einladung zum NATO-Beitritt innerhalb des nächsten Jahres. Können Sie hier Aufklärung schaffen? Nein, das ist nicht meine Rolle. Das ist eine Sache der Bundesregierung insgesamt, um das sehr deutlich zu sagen. Ich weiß nicht, was er im Rat tatsächlich gesagt hat. Unsere Position weicht nicht ab. Das können Sie an den Beschlüssen von Vilnius und Washington nachlesen, von denen der anderen Alliierten. Wir sind klar darin zu sagen, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Es gibt einen unumkehrbaren Weg in die NATO. All das ist Beschlusslage, von daher gibt es dem, glaube ich, auch aktuell nichts hinzuzufügen. In welchem Zeitrahmen? Das hängt von den Umständen ab, die sich ja nicht geändert haben. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Es sind viele Fragen zu klären, auf welches Territorium bezieht sich. Das ist ja auch Teil des Siegesplanes von Präsident Zelensky. Also all diese Fragen liegen ja auf dem Tisch, können aber nicht jetzt heute innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen beantwortet werden. Ich glaube, wichtig ist das Signal, dass die Ukraine in der NATO sein wird. Und je schneller das passieren kann, umso besser. Aber das hängt von den Rahmenbedingungen und der Situation in der Ukraine im Kriegsgebiet ab. Wir haben noch eine Frage von der norwegischen Seite. Yeah. Can we take that in Norwegian? Okay. I'm going to ask in English after that. Right.
Forsvarsminister, kan du si noen ting om konkrete trusler mot undersjøisk infrastruktur som gjør at dette arbeidet viktig nå? Vel, vi har jo sett flere hendelser tidligere hvor at undersjøisk infrastruktur har vært utsatt, og så det jo et allment trusselbilde knyttet til ulike hybride trusler, muligheter for sabotasje, for påvirkning, for cyberangrep og så videre. Og vi vet jo det at denne type undervanns infrastruktur utrolig viktig for oss. Da bringer det også sårbarheter med seg. Derfor det så utrolig viktig at vi har stor oppmerksomhet på det, og veldig tydelig på at det her følger vi med og samarbeider godt I alliansen for å sikre infrastrukturen både for Norge og for våre allierte. Can I take the opportunity in English to both of you? Yes. The question on Ukraine. President Zelensky will be here asking for support for the peace plan, which is basically a restatement of the things he's been asking you for now for more than 2 years. Do you sense any movement in the alliance toward giving more money, more arms, and particularly what he wants, an invitation to join me? Thank you. And I'm Terry Schultz with Deutsche Welle. Thank you. Well, we are continuously working in Norway and with close allies on considering how we can support Ukraine even more. Just recently, the Norwegian government announced an almost doubling of our long-term Nansen program in support of Ukraine. Earlier today, I had a meeting with Defense Minister Umerov, where we discussed concrete initiatives and trying to assess what are the most critical needs for Ukraine. So this is an ongoing work, and we constantly ask ourselves, how can we do even more? As he asks you as well. We agreed this year to provide support for Ukraine worth 40 billion euros between the summit in Washington and the summit in The Hague next year, and we already achieved more than 20 billion. So we are on track, and we will stay on track during the months to come, but still it's a challenge for every nation, for every budget, and still we stay with Ukraine, and our commitment is worth. But will he walk away with anything new today? Well, this is not our issue, because he's not guest in the meeting of the defense ministers. He's guest of the European chief of government, so they have to decide what are the next steps, not we. Vielen Dank. Die Zeit ist leider rum. Frage noch, wenn ich darf. Heute gab es diesen Drohne, die abgeschossen wurde von der libanesischen Küste, von Ludwigshafen. Würden Sie das kommentieren? Ging das einen Angriff auf das Schiff? Oder? Das können wir noch nicht sagen. Bestätigen kann ich den Abschuss einer Drohne vor der Küste des Libanon, kurz nach Auslaufen der Korvette. Ich kann weder bestätigen noch dementieren im Augenblick, ob es eine Explosion gegeben hat, welche Ursache die gehabt haben könnte, welcher Herkunft die Drohne war. Also das können wir noch nicht sagen. Vielen Dank, dass Sie da waren, und dann geht weiter.